Hello dear students. Once again let us move to the next part of plant kingdom and last bit of pteridophytes. In the previous video I explained about the life cycle of pteridophytes. The dominant phase in the life cycle of pteridophytes is sporophyte, and sporophyte is differentiated into root, stem and leaves. Some pteridophytes produce two types of the spores. They are called heterosporous pteridophyte, and some pteridophytes are producing only one type of the spores. They are called homosporous pteridophytes. The example for homosporous pteridophyte is Lycopodium, and the example for heterosporous pteridophyte is Selaginella. One more thing I told in the previous video, or I explained in the previous video, if the pteridophyte is homophilous, that means if the stem is covered by only one type of the leaves, it is homosporous also. If the stem is covered by two types of the leaves, the pteridophyte is heterosporous. In Lycopodium, the stem contains only one type of the leaves, and in Selaginella, the stem contains different types of leaves. Smaller leaves are called microphylls and larger leaves are called megaphylls. The gametes are produced in the gametophyte. Antheridium is male sex organ, Archegonium is female sex organ. The motile sperms from the Antheridium, they reach the Archegonium containing the female gamete egg through the water as media. The fertilization or the fusion between male and female gamete occur within the Archegonium. As a result, the zygote is also produced inside the Archegonium. That zygote finally develops into or gives rise to the development of the sporophyte. Sporophyte is a diploid structure. The cells of the sporophyte which are producing the spores are called spore mother cells. They undergo meiosis to produce the haploid spores. When microspore germinates, the smaller spore germinates, it gives rise to the development of male gametophyte having only antheridia, that is male sex organ. When megaspore germinate, it gives rise to the development of only female gametophyte, where the gametophyte contains only archegonia. And gametophyte which is developed due to the germination of the spore, in case of pteridophytes it is green thalloid structure and it is called prothallus. The specific term used for the gametophyte in the pteridophytes is prothallus. So these are the things that I explained in the previous video. So let us move to the graphical representation of life cycle of pteridophyte. How it is in case of homosporous and how it is in case of heterosporous. Homosporous ಒಳಗಿದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, heterosporous ಒಳಗಿದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡೋಣ. In case of homosporous pteridophyte, the sporophyte is produced from zygote. From the sporophyte, the sorus is name of sporangium. Sporangia ಹೆಂಗೆ ಕೋನು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೊಬಿಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮಿಂದ ಕರಿತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಸೋರಸ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ಲೇನು ಕರೀತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನ್ಸ್. ಈ ಸೋರಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. Cells of the sporangia are spore mother cells. They divide by meiosis and they produce the haploid spores. ಈ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾದಿಂದ haploid spores ಬರ್ತಾವೆ. The pteridophyte here it is homosporous. That means
All the spores are of only one type. There is no differentiation as microspore and megaspore. Microspore and megaspore ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರದ್ದಿರ್ತಾವ. And on the germination, due to the germination of the spore, here it develops the prothallus, and prothallus represents gametophyte. But here the gametophyte, the single prothallus, is having the male sex organ antheridia and female sex organ archegonia. The single prothallus or the single gametophyte, it contains both male and female sex organs. From the antheridia, the sperms are produced, and in the archegonium, the egg or ovum. Another name of the ovum is egg. It is produced. The sperms come in contact with the egg through the water, and fusion between male and female gametes is called fertilization. Fertilization results in the formation of zygote, and zygote it gives rise to the development of sporophyte. The one point here which is differentiating from the heterosporous is that the spores are of only one type. So on the germination of this kind of the spores, the prothallus which is produced, it contains both antheridia and archegonia. Rest of the thing is similar. Fertilization occur inside the archegonium, sperms come in contact with the egg through the water, and fertilization gives rise to the development of zygote, and zygote develops into sporophyte. Remaining every process is similar. Then compare with that of heterosporous pteridophyte. What happens? Heterosporous change ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಥರದ ಸ್ಪೋರ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಇತ್ತು. ಹಿಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಒಳಗೆ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. Microspores are produced in microsporangia, and megaspores are produced in megasporangia. Microspores are smaller in size, megaspores are larger in size. See, whether the spores are of one type or the spores are of two different types, all the spores are producing from the spore mother cells. Whatever the spore is producing, whether it is microspore or it is megaspore or it is one type of the spore, it doesn't matter. All the spores are produced from spore mother cells, and these spore mother cells, they undergo meiosis and gives rise to the development of or the formation of smaller microspores in the microsporangia, larger megaspores in the megasporangia. On germination, this is very interesting. When microspore germinates, it gives rise to the formation of haploid gametophyte having only antheridia, having only male sex organ. The zero with the side arrow is a symbol of male, and plus 0 with the plus is symbol of female. So when microspore germinates, from that microspore, the type of the gametophyte which is developing, it is called male gametophyte, and male gametophyte contains only male sex organ called antheridia, because antheridia are the male sex organs in case of pteridophytes. The megaspore, when it germinates, it also results in the development of haploid gametophyte, but this haploid gametophyte developing from the germination of megaspore, it is female gametophyte and it contains archegonia. Female gametophyte
is having only archegonia because archegonia are the female sex organs in case of pteridophytes. Then male gametophyte contains only antheridia because antheridia is the male sex organ. The remaining thing will be same. Whatever the representation here I have explained, the same thing is repeated here. And only the difference is that here single gametophyte is having both antheridia and archegonia, but here the two different gametophytes are having separately antheridia and archegonia. Whether it is present in the same thallus or it is present on different thalli, that doesn't matter. Antheridia produces the sperms and archegonium produces the egg or ovum. Once again sperm reaches the egg or ovum through the water, resulting in the fertilization. Fertilization produces a diploid zygote and finally that develops into sporophyte. This is how the representation of life cycle of the heterosporous pteridophyte. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಥರದ ಸ್ಪೋರು ಒಂದೇ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ life cycle of the pteridophytes. See, what is the intention behind explaining this one? Actually, you not need to make the practice of this schematic representation, but what is the difference in homosporous pteridophyte and heterosporous pteridophyte? It is very clearly explained. It is possible to explain very clearly with the help of this graphical representation, so that I have selected. Then moving to the next part. Classes of pteridophytes. Like that, you have studied in bryophytes also. The classes of bryophytes, yavyadu? Hepaticopsida, that is liverworts and mosses. Ille pteridophyte the 4 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. Psilopsida, that P is silent and example is Psilotum. Psilopsida, it is the first class of pteridophytes and example for that one is Psilotum. Lycopsida, Selaginella and Lycopodium. Hope you remember Selaginella is heterophilous and heterosporous. Lycopodium is homophilous and homosporous. Spinopsida, example is Equisetum and Pteropsida, example Dryopteris, Adiantum and Pteris. Once again the P is silent here. ಈ ಟೀರೋಪ್ಸಿಡಾದ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆಗಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಶೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ pteridophytes: Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida, Pteropsida, and with respect to them you need to remember the examples also. Psilotum belongs to Psilopsida, Lycopodium and Selaginella are the members of Lycopsida, Spinopsida, Equisetum, Dryopteris, Adiantum and Pteris are the examples belonging to Pteropsida. Then moving to the next one. Economic importance of pteridophytes. ನೀವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ದು ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಲೈಕ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, pteridophytes ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮಾರ್ಸಿಲಿಯಾ, a water fern, is cooked and eaten by certain tribals. Marsilia ಅನ್ನೋದು ವಾಟರ್ ಫರ್ನ್. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟೀರೋಪ್ಸಿಡಾ, ನೀರೊಳಗೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಟೀರೋಪ್ಸಿಡಾದ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್.
Pteridophytes bind to the soil along hill slope and also protect the soil from erosion. ಈ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ, ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಬ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತದಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಲ್. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಯಾರೋ ಹಾಸಿದ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಈ ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಜನ್, ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತಾನ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ CET video. Nitrogen fixation, some pteridophytes like Azolla, a water fern, this is also water fern, has a symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacterium called Anabena azole. Anabena, it is actually a cyanobacterium. What is the speciality of cyanobacteria? Cyanobacteria, it is belonging to kingdom Monera, but it is having a symbiotic association with the member of pteridophyte called Azolla. ಅಜೋಲಾದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೇ ಇದು ಬೆಳೀತದೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಅನಾಬೆನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಜೋಲಾ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಬೆನಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್? ಇಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಜೋಲಾಕ್ಕೆ ಅನಾಬೆನಾದಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅನಾಬೆನಾದಿಂದ ಅಜೋಲಾಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, Azolla is water fern. This is having symbiotic association with the cyanobacterium called Anabena. The species name is Azole because it is showing symbiotic association with the Azolla. What is the speciality? It fixes the atmospheric nitrogen. And just now ಹೇಳ್ದೆ, ornamentals. Ferns are grown as ornamental plants for their delicate and graceful leaves. ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಫರ್ನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಮಿಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಮೇಜ್, ನಾನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫರ್ನ್. ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫರ್ನ್ದ ಲೀಫ್ ಇರ್ತದಂದರೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್. ಈ ನೀಮ್ ಪ್ಲಾಂಟದ್ದು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್. ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರಿ ಇನ್ ಕಲರ್. ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಂಚ್ತದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರು ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಫರ್ನ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಫರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್. ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್. ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪಾಟ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ pteridophytes. Try to remember the points. Then moving to the last bit of today's video, differences between bryophytes and pteridophytes. ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, because already you have studied about algae, you have studied about bryophytes, now you are studying about pteridophytes. That is also completed. Let us have a look on differences between bryophytes and pteridophytes. In bryophytes, the main plant body is gametophyte. The point to remember, in bryophytes, the main plant body is gametophyte, and this will be haploid in nature. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ gametophyte ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ haploid in condition. And in pteridophytes, main plant body is sporophyte,
ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. 2n. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ n, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ bryophytes, xylem and phloem are absent. That is why the bryophytes are non-vascular plants without xylem and phloem. Whereas pteridophytes are the first land plants to have xylem and phloem. They are called the vascular plants. They contain vascular tissues. In bryophytes, xylem and phloem are absent. In pteridophytes, xylem and phloem are present. Sporophytes are parasitic over gametophyte. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬ್ರಯೋಫೈಟದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಂದನೇ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಬೋತ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಎದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಯೋಸ್. ಫಾಲಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಲಸ್, which is not differentiated into root, stem and leaves. In pteridophytes, the plant body is differentiated into stem, leaves and roots. Pteridophytes ಒಳಗೆ plant body stem, leaf and root ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ pteridophytes. Instead of roots, ರೈಝಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೂಟದ ಬದಲಾಗಿ ಏನವ, ರೈಝಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅವ. ಬಟ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್ ವೈಲ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟೇ ಭಾಳ ದಿನ ಬದುಕ್ತದೆ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಭಾಳ ದಿನ ಬದುಕಲ್ಲ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಲ್ಟಾ ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದದ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅದ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದದ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅದ. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್ while gametophytic phase is short lived. Simple, how to remember. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬದುಕ್ತದೆ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅದ ಅಂದಮೇಲೆ ದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. Whereas in case of pteridophytes, the main plant body is sporophyte, then the sporophyte is long living in comparison to the gametophytic phase. So these are the comparative aspects or differences between bryophytes and pteridophytes. Then last point or note, let me explain. The first three divisions of plantae, algae, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೇಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು, ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ 3 ಡಿವಿಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ, ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಕೂಲ್, ಡ್ಯಾಂಪ್, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್, ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋದೆ.
ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅವನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗೆಮಟೋಫೈಟ್ ಅದನೋ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅದನೋ, ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವನೋ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅವನೋ, ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಎಲ್ಲೂ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಟರ್ಮ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಂದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಬಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಮೂರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆಲ್ಗೇನ ತಗೋರಿ, ಬ್ರಯೋಫೈಟನ್ನು ತಗೋರಿ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸೆ, ರೋಡೋಫೈಸೆ, ಫಿಯೋಫೈಸೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮಾಸಸ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾ, ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾ, ಸ್ಪಿನಾಪ್ಸಿಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀರಾಪ್ಸಿಡಾ. In all these members, variety of the plants are growing, but all of them are not producing the flowers. Hence, they are called non-flowering plants because they do not produce any flower or seed. Flower production illa, seed production illa. So, this is about the comparison as well as the term non-flowering plants, why it is used for algae, bryophytes and pteridophytes. Hope the explained part is clear for you. Thank you. Rest of the things I will continue in the next video. Thank you.